Lepshan Cha Pema Keser Dombola Yamse Chogu Udoni Pema Joni Kordan Khandro Mambu Ko Keji Jesa Daranji Jingi Guru Pema Sandi Shakti Jarbu Shavla Kushan Sar Orgin Solam Pami Numboli Jari Nam Charam Jaman Jitun Sanzo Pepsayon Dan Sombra Pemanjoni Dalu Bensor
Bolodo Ayan Dewanda, Tome Nim Sholan Chujida, Chuchuyan Shahwa Shilas. Zamlin Jencho Namla Kujan Sar Zamlan Zibi Janjun Chunidan, Tujilon Tonyam Bin Tangaya, Notre Dame Vipita Jujin, Kondi Chukur Dombin Honchin. Chimi Wuzir Shavla Kujan Sar Shivjangun Jinjola Gypsy Tere, Chimi Wuzir Yantre Tukinjo, Wasalon Chenam Kinam Jo. Jingme Limbi Shavla Kujan Sar Mari Sangin Cheran Yangla Chara Kundo Zambo Molam Number Jan Sibji Jarin Tenlin Zanzab Mipam Jansu Shavla Kujan Sar Pami Tuksi Turjib Nyumye Turbi Namro Lira Lampikar Mantu Nondari Bihwaji Jingme Pinso Shavla Kujan Sar Kamsung Kurwa Tontu Num Jimbe Sabjalam Yonden Darshin Ba Nilu Rajar Tumbi Nanju Yeshi Mamshu Shavla Kujan Sar Kunzan Dursim Garab Shirasan Pema Gara Jimban Yushunga Sozor Namnya Tirtun Jarsas Katiri Lama Namla Kushan Sar Kanda Shojo Dongonji Dina Desalomar Jura Kansata Tandur Tumbi Shuji Shenben Sembrando Badida Tamsin Dursashi Nama Arya Dambal Hai Gadan Ludano Jinke Chum Dana Mike Namdan Roa Kunji Darkechism Hamche Ged Chujan Tujurchi. Okay, so we're going to prayer the four immeasurable bodhicitta 3 times on English on the first page, the second part. Έτσι θα πούμε 3 φορές στα αγγλικά μαζί την προσοχή των 4 περιόριστα που είναι στην σελίδα 1. May all beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings live in great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and the other distant. May all beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings live in great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and the other distant. May all beings enjoy happiness and the causes of happiness. May all beings be free from suffering and the causes of suffering. May all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. May all beings live in great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and other distant. All right, so today, this evening, we're going to speak about the 4 reliances. So, Αυτό
το απόγευμα θα μιλήσουμε για τα 4 στηρίγματα. Very important at the beginning, as much possible to focus on your mind, on the pure motivation. Και αυτό που είναι σημαντικό που να ακούσουμε διδασκαλίες είναι πάντοτε να συντονίζουμε το νου μας με το καθαρό κίνητρο. Because at the beginning your motivation is the projection, the motivation is as pure, and then is the ground is become pure, and then the path is become pure. In the end, final, the result, effect is also become pure. Έτσι, αν το κίνητρό μας είναι αγνό, καθαρό, τότε το έδαφος της άσκησης μπορεί να γίνει αγνό και το αποτέλεσμα ο δρόμος της άσκησης θα γίνει αγνός και το αποτέλεσμά της το ίδιο. And then if the motivation is wrong, and then ground is also wrong, path is wrong, and then final the result also will be wrong. Αν το κίνητρο μας είναι λαθασμένο, τότε και το έδαφος θα είναι λαθασμένο και το μονοπάτι και το αποτέλεσμα της άσκησης. And then the motivation means is actually the good motivation heart means is as you know, generally we said the compassion, loving kindness, emotion. So this motivation is, it doesn't matter we are traditional practitioners, the traditional practitioners. It's important both. Αυτό όταν λέμε για καθαρό κίνητρο έχει να κάνει με αυτό το πνεύμα της προσφοράς και της αμοιβαιοτέλειας και αυτό ισχύει ανεξάρτητα με το αν κανείς είναι παραδοσιακός ασκητής ή όχι παραδοσιακός ασκητής. And then in this world, in human realm, many different traditional followers, but my understanding is generally is 99% is sure. Each different traditions, the main motivation is as compassion. I mean, is the compassion and the kindness motivation is as the essential of any different traditions, not only Buddhist. Και από όλα την εμπειρία μου μέχρι τώρα, από όλα τα πνευματικά μου μονοπάτια, όχι μόνο τα βουδιστικά μου μονοπάτια, το μεγαλύτερο ποσοστό του κινήτρου για τα άτομα που ασχολούνται είναι αυτή η συμπόνια και η καλοσύνη και αυτό δεν αφορά μονάχα τους βουδιστές, αλλά και όλα τα πνευματικά μονοπάτια. But the followers, we can't say everyone is, he or her heart is with the compassion and the love strong enough. Αλλά για τους ακολούθους του Βούδα ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η συμπόνια που είναι στην καρδιά είναι αρκετή ή όχι. So therefore, important, we anytime, whenever if possible, we need training mind on the compassion and love. Οπότε όποτε είναι δυνατόν θα πρέπει πάντοτε να εξασκούμε το νου μας με κάθε ευκαιρία στο να ανοίγει σε αυτήν την συμπονία και την καλοσύνη. So first I just briefly introduce to you how we training on mind with compassion and love with these 4 immeasurable bodhicitta as we mentioned already the prayer on this booklet. Οπότε καταρχάς θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να ασκήσουμε το νου μας στην ανάπτυξη του πνεύματος της φώτισης, της συμπόνιας, βασισμένη σε αυτά τα 4 περιόριστα που μόλις απαγγείλαμε στα ελληνικά. So you see on this first page, the second part, the generation of bodhicitta. So bodhicitta is a Sanskrit language actually, but the meaning is the enlightenment mind, or the cultivation mind of enlightenment. Έτσι όπως βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη δεύτερη προσευχή που λέγεται παραγωγή, γέννηση της Bodhicitta. Bodhicitta είναι μια λέξη
σανσκριτική που σημαίνει φωτισμένος νους ή γέννηση του πνεύματος της φώτισης. From this title you see we say generation of bodhicitta. So this means is actually the seed of love, the seed of compassion is already existent for everybody's mind. Mind nature is with the seed of love and compassion. Και μιλάμε για γέννηση της Bodhicitta, γιατί στην ουσία ο σπόρος αυτού του πνεύματος της φώτης, ο σπόρος της συμπόνιας, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην φύση του νου μας, είναι εκεί. Even though it's non-human beings like danger or terrible animals, like for example tigers, lions, snakes, or these kind of the bears, or those kind of terrible beings, also dangerous beings, but still they can have existent the seed of compassion and love or the kindness. Ακόμη και αυτά που θεωρούμε επικίνδυνα ζώα όπως τίγρης, λοπαγάλης, φίδια κτλ. Ακόμη και σε αυτά τα ζώα μπορεί να γεννηθεί στο νου τους αυτή η συμπόνια. Because they can taking care kindly, they can love kindly their kids or the baby or the calf or so on, they can taking care kindly, even the animals. Και βλέπουμε πως όλα αυτά τα ζώα φροντίζουν και μεγαλώνουν με πολύ καλοσύνη και στοργή τα παιδιά τους. So that the sign, the seed of compassion and love is already existent for everybody. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο σπόρος της συμπόνιας υπάρχει σε όλα τα όντα. But the ordinary compassion and the love is not strong enough, very limited, very tiny and very weak. Αλλά η συνηθισμένη αγάπη που νιώθουμε και η συνηθισμένη συμπόνια που νιώθουμε είναι κάτι πάρα πολύ αδύναμο και πάρα πολύ μικρό. So we can love very much oneself. Οπότε μπορεί να νιώθουμε πολύ μεγάλη αγάπη για And we can love our people, our friends, our parents, our children, so on. Και μπορούμε να αγαπάμε όλους αυτούς που είναι κοντά μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς, τα παιδιά μας. But still we cannot love for everybody. That means is our ordinary love is very limited. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να νιώθουμε την ίδια αγάπη για όλους, που σημαίνει ότι αυτή η αγάπη που νιώθουμε είναι κάτι πεπερασμένο. So now this very limited ordinary love and compassion we can generate in limitless, can progress or developing, increasing into limitless or infinite or immeasurable way. So that's why we can hear there's a generation of bodhicitta. Και μιλάμε λοιπόν για αυτή την γέννηση, την παραγωγή της bodhicitta, γιατί αυτή την ποιότητα της αγάπης και της συμπόνιας μπορούμε να την πολλαπλασιάσουμε και να την νιώσουμε επάπειρο, απεριόριστα. So that's here this prayer, one verse, one stanza, one verse with 4 lines, this prayer, the generation bodhicitta. So these 4, the one verse we say usually is 4-word name, is a 4 immeasurable bodhicitta, or other hand we can say 4 infinite bodhicitta. Έτσι λοιπόν αυτή η προσευχή έχει 4, είναι μια στροφή με 4 στίχους και αυτούς τους 4 στίχους τους ονομάζουμε τα 4 περιόριστα ή τα 4 ατελείωτα. So the first line, the prayer, may all beings enjoy happiness and the causes of happiness. This prayer, one line prayer, is the main meaning, main point is the infinite of love of bodhicitta. Πρώτος στίχος που λέει σε όλα τα όντα να απολαμβάνουν ευτυχία και τις αιτίες της ευτυχίας
Η έμφαση σε αυτό το στίχο βρίσκεται στην αγάπη. And then in the second line, may all beings be free from suffering and the causes of suffering. This one line is the main point generating or mount on the infinite of compassion of Bodhicitta. Η δεύτερη στροφή που έχει να κάνει με τον αυτό στίχος, ήθελα όλα τα όντα να είναι ελεύθερα από τη στοιχεία και τις αιτίες της στοιχείας. Εδώ η έμφαση δίνεται στην απεριόριστη συμπόνια. And then on the third line, may all beings never be apart from the supreme bliss which is free of all suffering. So this is the point, meaning is the infinite of the bodhicitta of the joy or rejoy or joy. Το τρίτο στίχος, ήθελα όλα τα όντα ποτέ να μην απομακρυνθούν από την πέταρτη εκδαιμονία που είναι ελεύθερη από κάθε δυστυχία. Εδώ η έμφαση δίνεται στην απεριόριστη χαρά. And the last one, the fourth line, may all beings live in the great equanimity, free from the attachment and aversions that keep some close and others distant. So this is the point, meaning is the fourth immeasurable bodhicitta, or the fourth, the infinite of the great equanimity bodhicitta. Και το τέταρτο απεριόριστο είναι ο τελευταίος στίχος που λέει θα όλα τα όντα να παραμένουν στην μεγάλη ισοψυχία, ελεύθερα από προσκόλληση και απέχθεια, που κρατάει κάποια όντα κοντά και κάποια μακριά. Εδώ η έμφαση δίνεται στην απεριόριστη ισοψυχία. So now why we say this is infinite or immeasurable? There's many reasons. You see, very beginning each of these the word beginning say may all beings. So that means is your motivation. You see, very start, very beginning, we cultivation on mind is on the may all beings. Not we say only may all my people, my friend. You know, so like this is ordinary, limited love, but here is extraordinary, limitless love or infinite love. So therefore, is we just mentally, our mental energy, energy of the loving kindness, providing healing to equally all sentient beings without any unexceptions, but mentally. So that's why here says, may all beings. Και γιατί λέμε ότι αυτά λοιπόν είναι τέσσερα περιόριστα, για πάρα πολλούς λόγους λέει. Κοιτάξτε λέει πως αρχίζει η προσευχή. Η προσευχή αρχίζει λέγοντας ήθε όλα τα όντα. Οπότε στην ουσία είναι απεριόριστο ότι συμπεριλαμβάνουμε όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση. Δεν λέμε ήθε οι δικοί μου άνθρωποι, ήθε ο δικός μου λαός, ήθε οι άνθρωποι που συμπαθώ. Δεν εξαιρούμε κανένα όν και έχουμε αυτό το απεριόριστο κίνητρο να συμπεριλάβουμε όλα τα όντα χωρίς καμία εξαίρεση σε αυτή την νοητική ενέργεια της αγάπης. So may all beings means is among these components the phenomena object of our knowledge, or on this universe, this world, the things of this world. Invariably, we can maybe division into two kind of different things. One is with mind or with consciousness, and the one is without mind or without consciousness. There's two kind of different things. So if things are with consciousness, with the mind, that is we can say living beings, or other hand we can say sentient beings. And then without consciousness and without of mind, and then that is could become living things, but materiality things or living things, but not living being,
not sentient being. That's two difference. Όσο αφορά την λέξη όντα, εδώ θέλει να διαχωρίσει τα όντα, λέει ότι είναι τα όντα που υπάρχουν στο διάστημα, υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες. Είναι όντα που έχουν συνείδηση και είναι και όντα που δεν έχουν συνείδηση. Όντα που έχουν νου και όντα που δεν έχουν νου. Τα όντα λοιπόν που έχουν νου ή συνείδηση τα ορίζουμε ως ζωντανά ή αισθανόμενα όντα, και τα όντα που δεν έχουν νου ή που δεν έχουν συνείδηση μπορεί να είναι, λέει, όντα, αλλά είναι σαν αντικείμενα αυτά τα όντα. But how could we can generate your compassion, love like this? How could we can share your loving kindness and compassion equally for all sentient beings? But we need to follow the reason and follow the logics. Πώς μπορούμε να μοιράσουμε λοιπόν αυτή την αγάπη και τη συμπόνια ισότιμα σε όλα αυτά τα αισθανόμενα όντα? Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την λογική. As mentioned to you yesterday, we talked this little bit. What we want, the other sentient beings also too, they also want happiness, enjoyment. What we doesn't want, the other sentient beings also 100% sure, like us, they also doesn't want experiencing of the suffering. So therefore, the wish is equality between oneself and other beings. There's no difference. So that's also one reason why we must be share our compassion, love, but equally may all beings. Και όταν λέμε να χρησιμοποιήσουμε τη λογική, εννοούμε να κατανοήσουμε ότι αυτή η ευχή να απολαμβάνουμε την ευτυχία και να είμαστε απαλλαγμένοι από την ευτυχία, την έχουν όλα τα όντα. Δεν υπάρχουν όντα που να θέλουν να είναι ευτυχισμένα και δεν υπάρχουν όντα που δεν θέλουν να είναι ευτυχισμένα. Οπότε, εφόσον όλα αυτά έχουν την ίδια ευχή, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποδίδουμε και εμείς αυτή την αγάπη και τη συμπόνια, χωρίς να διαχωρίζουμε. And then another reason also is the suffering, experiencing suffering and the experiencing of the happiness, both are very much depend to each others. Means is one's own happiness, enjoyment also depend to the others' happiness, enjoyment. And from others' suffering also could be cause or conditions to our sufferings. So therefore, if we want to be happy, enjoy, we also must be, the wish to or sport to, or maybe wish to other beings are also happy, enjoy, because we want happy, enjoy, because our happiness, enjoyment depend to the others' happiness, enjoyment. If we doesn't want suffering, and then also we must be maybe wish to freedom, other sentient beings also suffering, because other sufferings could be can directly or indirectly cause condition for our suffering. So means is both are depend to each other. That's also another reason. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο θα πρέπει η αγάπη και η συμπόνια να είναι απεριόριστη είναι ότι εξαρτιόμαστε και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή η δικιά μας ευτυχία και η δικιά μας δυστυχία και τα δυο εξαρτιόνται από την ευτυχία και τη δυστυχία των άλλων. Με δύο λόγια, η ευτυχία και η δυστυχία είναι μεταδοτικές. Δεν γίνεται οι άλλοι να είναι ευτυχισμένοι, δεν είναι εμείς να είμαστε ευτυχισμένοι, όταν οι άλλοι δυστυχισμένοι και το αντίστροφο. And then another reason, as mentioned to you yesterday, we are a human being. We say we want to freedom. The means is we want the achievement, the state of the freedoms of the human rights, freedom from suffering, and human rights of happiness, enjoyment. This is true, 100% true. But not only human beings. Why not sentient beings' rights to freedom from suffering and to achievement state of happiness? The reason is the same. Logic is the same. The proof is the same.
the wish is the same, the situation is the same. So therefore, why not sentient beings red? But this reason also may all beings. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο μιλάμε για όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση είναι ότι, όπως αναφερθήκαμε και χθες, θέλουμε την ελευθερία και αγωνιζόμαστε για αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά λέει εδώ πέρα δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τα δικαιώματα των ανθρώπων, πρέπει να μιλάμε για τα δικαιώματα όλων των αισθανόμενων. Να μην εξαιρούμε οποιοδήποτε από το δικαίωμα να είναι ελεύθερο και ευτυχισμένο. So just this word, with this motivation, the prayer word, may all beings, with just prayer, you has used the foreword of this name, and thinking the focus meaning of this from deeply from your heart, and that is enough, very precious, very limitless power, very immeasurable energy of compassion love. Έτσι λοιπόν, αυτή και μόνο η έκφραση, ήθε όλα τα όντα, αυτή η έκφραση και μόνο, αν βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και προσευχόμαστε έχοντας αυτό το κίνητρο, ήθε όλα τα όντα, αυτό από μόνο του περιέχει όλο αυτό το απεριόριστο της συμπόνιας και της αγάπης για όλα τα όντα. Και είναι μια πολύ καλή βάση για την άσκηση που ακολουθεί. As mentioned to you, the seed of compassion and love is for everybody, existent from everybody and any traditions I mentioned you. But the infinite love, the infinite compassion or immeasurable bodhicitta is only from Buddha Dharma. Όπως είπαμε πριν, ότι το κίνητο της συμπόνης και της αγάπης υπάρχει σε όλα τα πνευματικά μονοπάτια, αλλά αυτή εδώ πέρα η έννοια της απεριόριστης, αμέριστης συμπόνιας και αγάπης για όλα τα όντα χωρίς εξαίρεση είναι καθαρά βουδιστική σύλληψη. So therefore, even if we cannot do so many different practices, many different kind of meditations, many different kind of learning, studying, but only just these four immeasurable bodhicitta, if you can thinking, if you can prayer, if you can meditate on this, and that is perfect, excellent. Ακόμη λοιπόν κι αν κανείς δεν κάνει καμία εξειδικευμένη, ιδιαίτερη σπουδαία άσκηση, ακόμη κι αν δεν έχει μάθει κάποιες τεχνικές προχωρημένες κτλ. Κάνοντας αυτή την προσευχή, τα τέσσερα περιόριστα, είναι μια εξαιρετική πνευματική άσκηση. Since you grow up, from the kindergarten until maybe some of you already, through passing of the high school. But how many times has you chance talking, listening, discussion about these kind of may all beings, with sharing the compassion love. Maybe even since from kindergarten till finish, the university school, haven't listened even one word and one session. So this means is we need to understand this is how precious, so this word and this meaning. Και έτσι λέει οι περισσότεροι από εσάς έχετε πάει στην βιολογία, έχετε πάει στο σχολείο, έχετε φτάσει μέχρι το πανεπιστήμιο. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει όλη αυτή τη διάρκεια των σπουδών σας αυτήν εδώ την έννοια. Ήθε όλα τα όντα. Και λέει, είμαι σίγουρος ότι μία φορά δεν θα το έχετε ακούσει γι' αυτό και είναι πάρα πολύ πολύτιμο και ιδιαίτερο. So anyway, here the first line, may all beings, the compassion, the love, loving kindness, the aspect of definition of love. Here it's may all beings happiness. That's the result. What we want, happy, enjoyment. But the happiness must be depend to the similar cause, similar condition. The happiness cannot be experiencing causelessly, but automatically, no possible.
That's why here say happiness and the causes of happiness. Έτσι λοιπόν λέμε ήρθε όλα τα όντα να απολαμβάνουν την ευτυχία. Οπότε αυτό είναι το κίνητρό μας, ήρθε όλα τα όντα, να απολαμβάνουν την ευτυχία, γιατί το αποτέλεσμα είναι η ευτυχία. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα της ευτυχίας δεν μπορεί να έρχεται από το πουθενά, πρέπει να έρχεται από κάποιες αιτίες που οδηγούν στην ευτυχία. Οπότε λέμε να απολαμβάνουν ευτυχία και τις αιτίες που οδηγούν σε αυτήν. And then there's one important thing, also another reason why we can generation like this, may all beings. The reason that in this Mahayana, like Buddha Dharma explanations, we believe all sentient beings, each sentient beings, already we have connected between friend relationships, between brother sister relationships, between mother and child relationships, between friend or so on. Means during this, we born from beginningless time in this samsara. So therefore, life is not only one time. So each life is almost 99% is a different connections, different beings between. So therefore, is already each sentient beings more than over 100 times we have related with between friend relationships. Και ένας τέταρτος λόγος για τον οποίο λέμε ότι αυτές οι τέσσερις σκέψεις είναι απεριόριστες είναι ότι τα αισθανόμενα όντα θεωρούμε ότι είναι συνεχώς μέσα σε όλη αυτή την ατελείωτη διαδρομή που έχουν κάνει μέσα στην σαμσάρα, τις ατελείωτες επανεγεννήσεις, είναι συνεχώς συνδεδεμένα μεταξύ τους. Είμαστε συνδεδεμένα είτε επειδή κάποτε σε κάποια άλλη ζωή από τις άκρες που έχουμε ζήσει ήμασταν συγγενείς, είτε επειδή έχουμε με κάποιον χύψη τρόπο επιδράσει. Οπότε δεν είναι ότι έχουμε μία μοναδική ζωή και όλα τα όντα είναι ξένα. Θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή ο έντονος σύνδεσμος, η αλληλεπίδραση με όλα τα αισθανόμενα όντα. The problems we cannot remember our past life. This is why so many people are having doubt to the reincarnation. Why you doesn't believe reincarnation? Why you doesn't believe your past life? Easily, simply, their answer says, "Oh, because I can't remember my past life. So therefore, I could, so I can't believe this past life." Δυστυχώς όμως δεν θυμόμαστε τις προηγούμενες ζωές μας, οπότε γι' αυτό και έχουμε αμφιβολίες για την επαναγέννηση, γιατί λογικά δεν θυμόμαστε τις προηγούμενες ζωές. But I didn't hear, no one says, we don't believe, they doesn't believe born from mother's womb. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην πιστεύει ότι δεν έχει γεννηθεί από τη μήτρα της μητέρας του. That means could you remember your mother's giving you your birthday? From how born was from mother's womb. Χωρίς όμως να έχουμε ανάμνηση από την εμπειρία που είχαμε όταν γεννηθήκαμε από τη μήτρα της μάνας. 99.99% sure nobody remember was he or her birthday. 99,9% κανείς δεν θυμάται την εμπειρία της γέννησης του. But still we believe 100% we are born from parents. Παρ' όλα αυτά έχουμε απόλυτη πεποίθηση 100% ότι έχουμε γεννηθεί από τους γονείς μας. So therefore, why not we believe our past life? Για ποιο λόγο λοιπόν να έχουμε αυτή την αμφιβολία ως προς τις προηγούμενες ζωές? Because you need necessary to remember if the existing things, then you must be remember your birthday. But that's not true. Αν πραγματικά πρέπει να θυμάσαι κάτι για να πιστεύεις αυτό, τότε θα πρέπει να θυμάσαι και τη γέννησή σου για να πιστεύεις ότι γεννήθηκες. Αλλά λέει δεν είναι. The birthday is not past life. We're talking in this life, your birthday, and the same lineage of this physical. But still we cannot remember. Was painfully we born, not peacefully. It's painfully, but still we forget
completely forgetting about the birthday. Και λέει, η μέρα της γέννησής μας δεν αφορά κάποια παρελθούσα ζωή, αφορά αυτή εδώ τη ζωή, με αυτό εδώ το σώμα, και ήταν και πολύ επίπονη, αλλά παρόλα αυτά δεν την θυμόμαστε. So, however, we remember or not, but mentally we are coming from past life. But physically, born from the genes, from parents. Βιολογικά λοιπόν προερχόμαστε από τα γονίδια των γονιών μας, αλλά νοητικά προερχόμαστε από τις προηγούμενες ζωές μας. And the future, the end of this life comes and physically dissolving into or exploded into atoms. But mentally cannot be exhaustion into or exploded into atoms. Not. Όταν λοιπόν φτάνει το τέλος της ζωής, μπορεί αυτό το σώμα να διαλύεται σε άτομα, να διαλυθεί. Αλλά ο νους δεν μπορεί να διαλυθεί όπως το σώμα. But mentally, we will be reborn again, and next life is coming, future life is coming. Νοητικά ξαναγεννόμαστε, παίρνουμε μορφή στην επόμενη ζωή. For example, but physically, we go to falling in sleep, sleeping under your bed in the bedroom. Για παράδειγμα, σωματικά μπορεί να είμαστε εξαπλωμένοι και να κοιμόμαστε στην κρεβατοκάμαρά μας. But mentally, you going in dreaming, traveler in the dream travelers. Αλλά νοητικά μπορεί να ταξιδεύεις μέσα από το όνειρο, μέσα από τον ύπνο. That's why Shakyamuni Buddha, he explanations to us says, our consciousness is like guest. Our body is physical body is like guest house. Γι' αυτό και ο Βούδας Σακιαμούνι είπε ότι η συνείδησή μας, ο νους μας, είναι σαν ένας επισκέπτης και το σώμα μας, η φυσική μας μορφή, είναι σαν το ξενοδοχείο. Therefore, we first start thinking about to judge all sentient beings. Each sentient being is already our mother. Έτσι λοιπόν, ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το σύνδεσμο με όλα τα όντα, θεωρούμε ότι το οποιοδήποτε ανθρώπινο όν έχει υπάρξει η μητέρα μας. And then we need to remember our mother's kindness or friend kindness. Και έτσι θα πρέπει να θυμόμαστε αυτή την καλοσύνη και στοργή που μας έχει επιδείξει η μάνα μας, οι φίλοι μας. And then we start to cultivation on repaying them their kindness. Και έτσι αρχίζουμε και νιώθουμε ότι ανταποδίδουμε αυτή την καλοσύνη. Because we love them. Επειδή τους αγαπάμε. That means is the infinite bodhicitta of love. Και αυτή είναι η απεριόριστη σκέψη της αγάπης. And infinite bodhicitta of compassion with them. Και το επόμενο η απεριόριστη σκέψη της συμπόνιας. So, and fortunately, we are at the moments born in this precious human life. We found hard to find this precious human birth. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή έχουμε γεννηθεί σε αυτή την πολύτιμη ανθρώπινη ζωή. Not only just born human realm, and more fortunately, we having chance, opportunity, listening, thinking, description, and judge about this kind, so the precious teachings, dharma. Και όχι απλώς έχουμε γεννηθεί με αυτή την ανθρώπινη μορφή, πράγμα που είναι πολύ τυχερό και σπάνιο, αλλά έχουμε και την τύχη να ακούμε, να μπορούμε να ακούμε, να στοχαστούμε, να σκεφτούμε πάνω σε αυτά τις τέσσερις απεριόριστες σκέψεις. So therefore we can do so many important things more than so many things. So that is the chance, opportunity. Start repaying them their kindness from deeply from your heart. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αρχίζοντας από το να ανταποδίδουμε την στοργή και την καλοσύνη που μας έχουν δείξει όλα τα όντα μέσα από την καρδιά μας.
If you agree, that means start erasing the generation bodhicitta, cultivation mind of enlightenment, or the infinite love, compassion, or the immeasurable bodhicitta mind. Αν συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι αρχίζετε να καλλιεργείτε αυτό τον απεριόριστο νου, το περιόριστο πνεύμα της φώτισης, είτε με τη μορφή της αγάπης, είτε με τη μορφή της συμπόνιας. So also the suffering depends to the cause and condition, which is a negative action, non-merits, negative emotion, the misdeed action is as cause condition of suffering, and the positive emotion, positive action, and the merits, virtues action, this kind of all is cause condition of happiness, enjoyment. We need to has to be understand clearly. Και πρέπει να καταλάβουμε ξεκάθαρα ότι για την ευτυχία υπάρχουν κάποιες αιτίες που την προξενούν και οι αιτίες είναι ακριβώς οι θετικές σκέψεις και οι θετικές πράξεις. Και για τη δυστυχία αντίστοιχα είναι όλη αυτή η αρνητικότητα και οι κακές αρνητικές πράξεις του παρελθόντος που δημιουργούν την αιτία να νιώθει κανείς δυστυχία. That's why by Shakyamuni Buddha, he very invariably, all his teachings, in brief he said, commit no evils, engage as much in virtuous deeds, subdue one's own mind thoroughly. That is the Buddha Dharma. Γι' αυτό ακριβώς ο Buddha Shakyamuni, συμπυκνώνοντας το νόημα του Ντάρμα, λίγο πριν πεθάνει, είπε αυτό, να εκτελείτε θετικές πράξεις, να αποφύγετε τις αρνητικές πράξεις και να δαμάζετε ολοκληρωτικά το νου σας. Αυτές ήταν οι τρεις συμβουλές που έδωσε πριν φύγει. Και αυτές στην ουσία συμπυκνώνουν όλο το νόημα του Ντάρμα. But why Buddha says, commit no evils? Γιατί όμως ο Βουδάς λέει να μην κάνετε αρνητικές πράξεις? So because the suffering we don't want. We want to be free from suffering, everybody. That's true. So the suffering I mentioned you cannot appear automatically, no possible. Must be suffering also producing or composed by the similar cause and similar condition, which is as evil or negative action, non-merits. That's why Buddha says, commit no evils, because evil is as the cause condition of suffering. So we don't want suffering. We want to free from suffering. In this case, Buddha says, please commit no evils. Και γιατί λέει ο Βουδάς να μην τελείτε αρνητικές πράξεις? Γιατί με μαθηματική λογική οι αρνητικές πράξεις επιφέρουν τη δυστυχία. Δηλαδή όταν υπάρχουν συγκεκριμένες αρνητικές πράξεις, υπάρχουν συγκεκριμένα είδη δυστυχίας που βιώνει ο άνθρωπος, είναι να το αποφύγει. Γι' αυτό και επειδή θέλουμε να αποφύγουμε τη δυστυχία και να μην νιώθουμε άσχημα, γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις αρνητικές πράξεις. And then Buddha says further, engagement as much can in the virtuous deed. First he said, commit no evils. Engage as much in virtuous deed. Why? Because everyone wants to be happy, enjoy. The happiness, enjoyment, 100% sure, is also depend to the similar cause and similar condition. The happiness, enjoyment cannot be experiencing automatically, causelessly. So therefore, Buddha says, please engage as much in virtuous deed, because virtue, merits, positive action, positive emotion is as cause condition of happiness. That's why engage as much in virtuous deed. The second is the requirement. Και γιατί είπε ότι θα πρέπει να ασκείτε όσο μπορείτε να επιδίδεστε σε θετικές πράξεις, γιατί είναι ξεκάθαρο, λέει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νιώθει κανείς ευτυχία βασισμένος πάνω σε αρνητικές πράξεις. Οι αρνητικές πράξεις οδηγούν οπωσδήποτε σε συναισθήματα δυστυχίας και εφόσον εμείς θέλουμε να νιώθουμε ευτυχισμένοι, θα πρέπει να αποφεύγουμε τις αρνητικές πράξεις και να επιδιδόμαστε σε θετικές.
Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη οδηγία που έδωσε ο Βούδας. And then Buddha on the third line says, subdue one's own mind. Subdue or subduing or control or training one's own mind, or something is deal one's own mind on the virtue way and to avoid offer from the negative emotion. That means subdue one's own mind thoroughly with compassion, with loving kindness energy, with empathy, sympathy energy, with patience, tolerance, or forgiveness, or something like this way. You need to subdue one's own mind thoroughly. Και το τρίτο είναι να δαμάσετε ολοκληρωτικά το νου σας, που είναι κάτι που γίνεται ακριβώς αποφεύγοντας την αρνητικότητα, επιδιδόμενη σε θετικές πράξεις, ακολουθώντας την αγάπη, τη συμπόνια, την υπομονή, την ανεκτικότητα, τη συγχώρεση. Με όλους αυτούς τους τρόπους καλλιεργούμε και δαμάζουμε ολοκληρωτικά το νου μας. Και αυτό είναι η τρίτη οδηγία που έδωσε ο Βούδας. So usually we mentioned one's own mind could become both the cause of suffering and happiness. Means it's untamed mind, wild, mind is the scattered, the distracted of afflictive emotion. Too much of excessively of the negativity mind is cause condition suffering. And the opposite, completely achievement of the attempt, mind is as the cause and condition of happiness and enjoyment. That's why Buddha says subdue one's own mind thoroughly. Και συνήθως λέμε ότι ο νους είναι αυτός που μπορεί να γεννήσει και το καλό και το κακό. Ένας νους που δεν είναι δαμασμένος, που είναι έτσι εξαγριωμένος και γεμάτος ελαττώματα και συνεχώς σε διάσπαση, αυτός ο νους φέρνει το συναίσθημα της δυστυχίας. Και αντίστοιχα, ένας νους που είναι δαμασμένος, ήρεμος και συγκεντρωμένος, φέρνει την αίσθηση της απόλαυσης και της χαράς. So now, how we do, that's Buddha says that is Dharma, but how to follow Dharma, how we can understand Dharma is perfect, excellent, how we can distinguish clearly which is necessary abandonment, object of knowledge, and which is a necessary engagement object of knowledge. Και εντάξει, λοιπόν, αυτά είπε ο Βούδας ότι είναι το Dharma, αλλά πώς θα είμαστε σίγουροι ότι το Dharma που καταλαβαίνουμε, που κατανοούμε, είναι ένα Dharma που μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό, πώς μπορούμε να καταλάβουμε. So now, in this case, the answer, today we're going to in brief explanations about the four reliance. That is our topic. Και σε αυτό ακριβώς μπορούν να μας βοηθήσουν αυτά που λέγονται τέσσερα στηρίγματα, που είναι το σημερινό μας θέμα. So these four reliance are, the Buddha mentions us. He says, not rely on the person, rely on the teaching, but do not rely on the person. That's the first one of the four reliance. Το πρώτο λοιπόν από τα τέσσερα στηρίγματα είναι αυτό, είναι αυτή η διδασκαλία του Βούδα που μας λέει μη στηρίζεσαι στο πρόσωπο, αλλά στηρίξου στη διδασκαλία. And the second reliance, Buddha says, the teaching also is the relying on the meaning, but do not rely on the word or speech. Το δεύτερο στήριγμα είναι να στηριζόμαστε στο νόημα και όχι στις λέξεις. And the third reliance, Buddha says, is the meaning also rely on the definitive meaning, the definitive truth meaning, but do not rely on the expedient truth meaning.
Το τρίτο είναι να στηριζόμαστε στο οριστικό νόημα, στην οριστική αλήθεια και όχι στην προσωρινή, όχι στη σχετική. And then lastly, the fourth one, the fourth rely, Buddha says, rely on the extraordinary awareness, wisdom, mind. Do not rely on the ordinary mind or consciousness. Και το τελευταίο λέει να στηρίζεσαι στην εξαιρετική σοφία και όχι στην συνηθισμένη συνείδηση. So that is the four reliance. Αυτά είναι εννοείς τα τέσσερα στηρίγματα. That means is if you really want to know which is, you know, is the right teaching, which is the wrong teaching, which is important path, or which is the wrong path. Something is, if we want to know, if we want to distinguish clearly the right ground, right path, right result, or you want to distinguish the wrong ground, wrong path, wrong result, if you want to judge, and then this depends to the four reliance. Focus on the reliance. Αν θέλει λοιπόν κανείς να κρίνει ποια είναι η σωστή διδασκαλία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να εφαρμόσει τη διδασκαλία, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να ασκηθεί κανείς κτλ., θα πρέπει να βασίζεται σε αυτά τα τέσσερα στηρίγματα που μόλις είπαμε. So now we just go and explain about these four stages. The first one, rely on the teaching. Do not rely on the person. The first one. So that means is, according to the Buddhist tradition followers, Buddha says, you only, you know, by yourself, you should to understood, clearly follow, because the object of the knowledge can be divided into three different kind of object of knowledge. One, direct object. One is the hidden indirect object. And one is a very hidden phenomena, the object of knowledge. Τι εννοεί τώρα ότι πρέπει να στηρίζεσαι στη διδασκαλία και όχι στο πρόσωπο. Πρέπει καταρχάς να καταλάβουμε ότι το αντικείμενο της γνώσης, υπάρχουν τριών ειδών αντικείμενα της γνώσης μας. Το πρώτο είδος είναι τα άμεσα αντικείμενα της γνώσης, που φαίνονται αμέσως. Τα δεύτερα είναι τα έμεσα, που είναι κάπως κρυμμένα. Και το τρίτο είδος είναι αυτά που είναι πολύ καλά κρυμμένα αντικείμενα γνώσης. So you should check the direct object by your direct perception is right or wrong. Indirect object of knowledge you should judge by the follow valid cognitions or the judgment or with proofs, through the logic. Έτσι λοιπόν τις άμεσες γνώσεις μπορούμε να τις κρίνουμε με την λογική μας. Τις έμεσες όμως, δηλαδή τις κρυμμένες γνώσεις, μπορούμε να τις κρίνουμε μονάχα όταν έχουμε αποδείξεις. For example, Buddha gave us an example. The examples like the buyer, between the buyer and seller. The gold seller. If you are buyer for gold buyer, and then you ask to the seller, sure, but the seller always says he or her gold is good, pure, you know, perfect, excellent, something. Like this you can get answer if you ask. Maybe true, maybe not true, or maybe himself or herself mistake. So how could you can trust? Έτσι λοιπόν έδωσε το παράδειγμα ο Βούδας του χρυσού και είπε ότι αν είσαι αγοραστής και έχεις να κάνεις με έναν πολιτή χρυσού,
ο πολιτής φυσικά θα σου πει ότι ο χρυσός είναι αγνός. Πώς μπορεί λοιπόν ο αγοραστής να σιγουρευτεί αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, αν είναι σωστό ή λάθος αυτό που λέει ο πολιτής. So therefore, there's three optionals to research or to check the pure examination about the pure gold. First, maybe it's only golden color, and then just rub. Easily you can find the fake. That's the one. Και υπάρχουν τρεις τρόποι κανείς να τσεκάρει. Ο πρώτος για να τσεκάρει άμα είναι αληθινά αγνό το χρυσάφι όχι. Ο πρώτος είναι να είναι χρυσό μόνο στο χρώμα. Οπότε άμα το ξύσει να φανεί ότι δεν είναι χρυσό. That means is some teaching, some traditions, some lineages, maybe not perfect, not excellent, not only not perfect, not excellent, but wrong. It's cheating, if possible. If it's cheating, but simply they're cheating, and then easily you can judge. Directly your perceptions by your six senses faculties, and to use by your six senses consciousness directly your perception to perceiving, to judge about the perception of an object, and then easily you can find right or wrong. You can distinguish like just golden color. Αυτό λοιπόν είναι ένα συμβολικά για να μας δείξει ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διδασκαλίες ή κάποιες σχολές ή κάποιες γενεαλογίες που μπορεί να φαίνονται λαμπερές, αλλά αν κανείς με την κοινή λογική, με τις κοινές αισθήσεις ελέγξει και δει ότι είναι απλά γυαλίζουν με σκοπό να εξαπατήσουν κτλ. Τότε είναι λέει πολύ εύκολο με άμεσο τρόπο να ξεχωρίσει ποιο είναι σωστό και ποιο λάθος. And the second example, the tests of the pure gold. Even if you're rubbing, but there's no any problem, you can't see any fake, any false. It still is gold, but doesn't mean is you can trust. That's not a finality test. The second chance, optional, you need to must be test. Means is make pieces, chopping, because in this part maybe some fake of the gold, and then you make pieces, and then you can find of there. So this is the second, the optional, to test about the pure gold. Δεύτερος λέει τρόπος να τσεκάρεις το χρυσό για το αν είναι καθαρό ή όχι, είναι να το κόψεις κομμάτια, που σημαίνει ότι ακόμη και αν το τρίψεις, όπως στην πρώτη περίπτωση το τρίψεις και φέρνεις το μόνο απ' έξω να χρυσαφεί, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να το τρίψεις και να συνεχίσει να φαίνεται χρυσός. Αλλά αν το κόψεις σε κομμάτια, τότε μπορεί να δεις ότι δεν είναι ολόκληρο αυθεντικό, ότι υπάρχουν κομμάτια που είναι τέλος πάντων πλαστά. So that means is that example, but this example we need to understand, acknowledge example, Buddha says, the teaching, no matter from whom, which tradition, which lineage, but not very simple, can be very, looks like deep, vast, extensive looks like, so therefore the teaching, the subject, so therefore maybe not easily you can find the faults, or not easily to judge of the which is right and which is wrong, correct or incorrect, not easy. So therefore is you need to follow the valid cognition, follow the of the judgment. You must be use your excellent analyze, the investigation, analytical analysis to follow the valid cognition to judge of the hidden phenomena of the topic, the subject of the teaching. So like the second option, or to make pieces of the gold. Και τι συμβολίζει αυτό το να ελέγξεις το χρυσό, αν είναι αυθεντικό ή όχι, κόβοντας το κομμάτια, συμβολίζει την εξέταση που κάποιος θα πρέπει να κάνει σε μια διδασκαλία,
ανεξάρτητα λέει, από τον δάσκαλο ή από την ενοιολογία που την ακούει, όπου αυτή η διδασκαλία μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ok και πολλές φορές μπορεί να φαίνεται και βαθιά στην κατανόησή της, αλλά δεν αντέχει μια πραγματική ανάλυση και μια κριτική στην οποία θα μπορούσε να βρούμε τα κρυμμένα νοήματα. And then the example last, the finality, the third, the last, examination test of the pure gold. First rock, second chopping, still pure, but that not sure 100%. So the last final test is melting, burned by the fire. The gold is burned by the fire and melted, and then there's no any fault, still totally pure, and then that is enough test. The search of the test to the pure gold. You can trust, you can pay. Even it's the very price, expensive or so on, but that's an undeceptive object for you, the buyer of the gold. You can buy from the seller what they says. 3 times the option is to test pure gold and there's no any faults, and then you trust. Must be, if still doubt, and then that's your stupid. You would never find the pure gold. Η τρίτη εξέταση της καθαρότητας του χρυσού είναι να το λιώσεις. Αν λοιπόν λιώσεις το χρυσό και εξακολουθεί να είναι αγνό, σημαίνει ότι είναι εντάξει τα πράγματα. Άρα λέει, αυτό αναλογεί πάλι στην εξέταση της διδασκαλίας. So likewise, not easy, for example, who believe the reincarnation, who doesn't believe the reincarnation, who description about of the karma of cause and effect, and who doesn't believe of karma of cause and effect. This kind of object, the knowledge is a hidden phenomena, very hidden phenomena, not normal simple hidden, very hidden phenomena. So therefore, if you want to research, if you want to test, if you want to judge, and then you must be follow the valid cognition, but your judgment, the reason, the proofs, not only simply, but it's the hidden phenomena judgment of the knowledge, it's hidden. So there's 3 options, like the melting the gold, like this way. If you check, and finally, if there's direct object knowledge, there's no any problem. Is the hidden phenomena judge, the reasoning judge to hidden phenomena, still no any wrong, no any contradictions, very hidden phenomena object, and follow the reasoning of through the very hidden phenomena judgment, and there's no any faults, totally pure. The view, the logic, the teaching, the proofs, everything are clear, without any contradictions, without any faults. And then you must be trust. This teaching is excellent, perfect, authentic. Still, if you having doubt, and that is again Buddha said that's you're stupid. Then you never ever found perfect teaching. If still doubt, Έτσι λοιπόν, όταν κανείς έχει αμφιβολίες για το αν ισχύει ο νόμος αιτίας και το αποτελέσματος, για το αν ισχύει η μετασάρκωση, πώς λειτουργούν όλα αυτά κτλ. Αυτά λέει ανήκουν σε μια κατηγορία τα οποία τα ονομάζουμε πολύ κρυμμένα φαινόμενα. Έτσι δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι προφανή. Για να ελέγξουμε λοιπόν αυτά τα φαινόμενα που είναι πολύ κρυμμένα, θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία της διάλυσης, το αντίστοιχο με το χρυσό που είπαμε. Και αν μέσα από αυτή τη διαδικασία της διάλυσης δούμε ότι η θεώρηση, η λογική, η διδασκαλία, όλα αυτά είναι καθαρά εξατμισμένα, χωρίς κανένα ελάττωμα, χωρίς κανένα λάθος ή ελάττωμα, τότε μπορούμε να αναπτύξουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο και παρόλα αυτά δεν μπορείς να
να νιώσεις εμπιστοσύνη στη διδασκαλία, τότε λέει ο Βούδας ότι μάλλον είσαι χαζός. So Buddha says, of course, any traditions, any lineages, any philosophical, you should judge if you want to practice, follow them. But particularly if you want to follow after the footsteps of Buddha Shakyamuni's teachings, and Buddha himself says, you should not follow his teachings only under the blindness faith. Should not follow him under the of just blend with respect, blindness faith to the Buddha. You must be follow Buddha's teachings like this way, the three optional, the examinations, and finally will becoming the trusting faith, the trusting, the logical, the reasonable faith, the certainty, the pure confidence is born to the Buddha's teaching. And that times even someone say, someone disturb for you to follow the Buddha Dharma, but cannot, because by yourself already you had understanding clearly which is right view, which is wrong view. So therefore Buddha himself gave us the chance, opportunity to judge, check his teachings, then follow his teaching. Exactly if you want to practice, says first has to be understand. Έτσι λοιπόν ο Βούδας ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα πρέπει τις διδασκαλίες του να τα λόγια του τέλος πάντων τα ακολουθεί κανείς με τυφλή πίστη, αλλά θα πρέπει να κάνει αυτή την τυφλή ανάλυση, την ανάλυση σε τρία επίπεδα, και αφού φτάσει στο τρίτο επίπεδο να μπορεί να αναπτύξει αυτή την εμπιστοσύνη, και αντί να είναι τυφλή αυτή η πίστη, να είναι μια πίστη που βασίζεται σε λογική. Τότε υπάρχει η αγνή εμπιστοσύνη, έτσι, ξεκάθαρη εμπιστοσύνη και σιγουριά, και τότε μπορεί να ξεχωρίζει κανείς, να διακρίνει τις σωστές από τις λανθασμένες αντιλήψεις. So that is the point. Buddha says the first rely on the of teachings. Do not rely on the of person. That means is no matter the teacher is a man or woman or young or old or Western or Asian or something is no matter which kind of Buddhist, non-Buddhist followers, or no matter the person is not important. Buddha doesn't mean, that means do not rely on the teaching of the persons, but do not rely on the person. Person no matter, doesn't matter. But matters he or her teaching is logical or unlogical. So if he or her teaching is unlogical, and then is wrong view, then if you follow, it's a problem for you. If he or her teaching is logical, reasonable, if follow, and then the view is perfect, then the path has become perfect, and then final the result is perfect for you, will never deceiving you, will never cheating you. So therefore is Buddha says rely on the of a teaching, but do not rely on the person no matter. Έτσι λοιπόν γι' αυτό λέει ο Βούδας στο πρώτο στίγμα πρέπει να στηριζόμαστε στη διδασκαλία και όχι στο πρόσωπο. Δεν έχει σημασία αν το πρόσωπο θα είναι ο δάσκαλος, δηλαδή αν θα είναι νέος ή γέρος, αν θα είναι δυτικός ή ανατολίτης, τίποτα. Δεν έχει καν σημασία αν θα είναι βουδιστής ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι η ίδια η διδασκαλία. Αν η διδασκαλία μέσα από αυτή την διεξοδική ανάλυση σου φαίνεται λογική και στηρίζεται πάνω στη λογική, τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις, γιατί σε οδηγεί σε μια σωστή θεώρηση. Αν η διδασκαλία είναι παράλογη και την ακολουθήσεις, τότε θα βρεις τον μπελά σου. Αυτά βασικά. Even the teaching, Buddha says, even his teaching, Buddha says, rely on the of meaning, but do not rely on the word. The expired, do not. Όσον αφορά το δεύτερο στήριγμα για την ίδια τη διδασκαλία, ο Βούδας λέει να στηρίζεσαι στο νόημα
και όχι στην κυριολεξία των λέξεων. Because if only you follow Buddha's just the word, express, just apparent of the word, if you lost the meaning, understanding, and then make you confused for you. Sometimes happen to Buddha's even sutra teachings. Πολλές φορές και μέσα από τις διδασκαλίες που βασίζονται στις σούτρες υπάρχει περίπτωση αν κάποιος κολλήσει στις λέξεις να χάνει την ουσία, να χάνει το νόημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη κατανόηση. For example, sometimes the Buddha has used the word, like just simple one example, say, you are become the pure person if you can kill one's own father and one's own mother. Or means you are become pure, you are become attainment, enlightenment if you can kill your father and your mother. Μερικές φορές μέσα στις σούτες υπάρχει αυτή η έκφραση που είναι πολύ αμφισβητήσιμη, που λέει ότι μπορείς να φωτιστείς, να γίνεις ένας φωτισμένος, αν φτάσεις στο σημείο να μπορείς να σκοτώσεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου. So now you see, if you rely on the word, and then totally wrong. You see, and then, Buddha says, can enlightenment kill one's own parents? So I must be try to kill my parents. It's totally wrong, is it? That's the opposite. You are falling in the hell realm if you do it. Αν λοιπόν κανείς κολλήσει αυτές τις λέξεις και τις πάρει κυριολεκτικά και θεωρήσει ότι σκοτώνοντας τους γονείς του μπορεί να φτάσει στη φώτιση, κάνει πολύ μεγάλο λάθος γιατί καταλήγει στις κολλάσεις. And then why said this Buddha? The meaning, you must need to understand Buddha's the point of the meaning. Father and mother means is, because how we are born in this earth now, because from parents. Likewise, how we are born in this samsara, foolishly, because depend to the origination, karma, and delusion, ignorant. So as ignorant, and the obscuration of the ignorant, the delusion, and the obscuration of contaminated karma is like father and mother like. We born in this samsara, therefore suffering. If you want to be liberated from the suffering of samsara, and you want to attainment of nirvana, you must be try to kill the root, father-like of the ignorant and mother-like of the delusion or the obscuration of karma. Then you can enlightenment. That is the meaning. So therefore, Buddha's many teachings, something like can't like round like this can't. So relying on the meaning, but do not rely on the word. Έτσι λοιπόν αυτή η έκφραση μπορείς να σκοτώσεις τον πατέρα και την μητέρα ήταν μια συμβολική έκφραση που εννοούσε ότι έρχεσαι σε αυτή την ύπαρξη μέσα από ένα μολυσμένο κάρμα και μέσα από διάφορες συσκοπήσεις που έχεις αναπαράγει μέσα στη διάρκεια της σαμσάρα, μέσα από την άγνοια δηλαδή. Οπότε η έκφραση σκοτώνεις τον πατέρα και τη μητέρα εννοούσε ο Βούδας να υπερβείς, να ξεπεράσεις αυτή τη ρίζα της άγνοιας και της delusion, της σύγχυσής σου και της σύγχυσής σου. Οπότε αυτό συμβόλιζε η έκφραση και δεν ήταν κυριολεκτική. And then the meaning also, the third relies. Buddha says, relying on the definitive truth meaning, Buddha's teaching. Do not rely only of expedient truth meaning. Το τρίτο στήριγμα, όσο αφορά το νόημα, έτσι, της διδασκαλίας, εδώ μας λέει να στηριζόμαστε στο οριστικό νόημα μιας διδασκαλίας και όχι στο σχετικό, ως το προσωρινό. So for example, Buddha, his first teaching like Four Noble Truth. So that times he explanations very like 5 aggregates of form, aggregates of feeling, aggregates of recognition of perception, aggregates of the mental formation, the karmic, mental composition factor,
and the aggregates of consciousness, that's 5 aggregates. He clearly explanations with of the each of the characters, the explanation as the 5 consciousness existent. Έτσι λοιπόν όσον αφορά το τι εννοούμε με οριστικό ή προσωρινό νόημα, ο Βούδας στη πρώτη διδασκαλία που αφορούσε τις 4 ευγενείς αλήθειες μίλησε για τα 5 σωρεύματα ή αλλιώς τα 5 κλέσσα. Το σώρευμα της μορφής, το σώρευμα των αισθήσεων, το σώρευμα της αντίληψης, το σώρευμα των νοητικών ή καρμικών μορφών και το σώρευμα της συνείδησης. And he further explanations the karma of cause and effect. Και παραπέρα εξήγησε τον νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. And also he explanations the 12 link interdependent origination of the samsara, since from the obscuration of ignorant until the result of birth and death. Και μίλησε για τους 12 τύπους της αλληλοεξαρτώμενης παραγωγής της samsara. So this all is actually true. Buddha's teaching is a truth. Όλες αυτές οι 4 ευγενείς αλήθειες είναι αλήθεια. But the questions, it is ultimate truth or conventional truth? And the answer is conventional truth, but not ultimate truth. Στο ερώτημα όμως άμα είναι απόλυτη αλήθεια ή συμβατική αλήθεια, απαντούμε ότι είναι μια συμβατική αλήθεια, όχι η απόλυτη αλήθεια. That means that is expedient truth, not definitive truth. Δηλαδή είναι μια αλήθεια η οποία μπορεί να λειτουργήσει προσωρινά για να κατανοήσεις κάτι. Δεν είναι η οριστική αλήθεια, η απόλυτη. So the Buddha's in the second training well of Dharma of Parajana Paramita, emptiness, selflessness or self-explanation, and selflessness of phenomena emptiness. Έτσι λοιπόν όταν εξήγησε ο Βούδας την απόλυτη αλήθεια, εκεί μίλησε για την κενότητα του εαυτού και την κενότητα των φαινομένων. And then you maybe hear already from the Heart Sutra, say, there's no form, no sound, no smell, no taste, no contact, no consciousness, no 5 aggregates, no ignorant even, no birth, no death. Έτσι λοιπόν στην Σούτρα της Καρδιάς, που είναι το τμήμα της Πράσινης Παραμύτα, εκεί μίλησε ο Βούδας για την κενότητα και εξήγησε ότι δεν υπάρχει ούτε μορφή, ούτε αίσθηση, ούτε μάτι, ούτε μύτη, ούτε γεύση, ούτε συνείδηση, ούτε καν άγνοια. Even no samsara, no nirvana. Δεν υπάρχει samsara, δεν υπάρχει nirvana. Even though no liberation, no enlightenment. Ότι δεν υπάρχει φώτιση. No ignorant but no wisdom. Δεν υπάρχει άγνοια και δεν υπάρχει σοφία, αντίθετη της άγνοιας. And no existent, no non-existent. Δεν υπάρχει ύπαρξη και δεν υπάρχει μη ύπαρξη. No both existent, no neither nor non-existent. Δεν υπάρχει ύπαρξη σωματική και δεν υπάρχει και μη ύπαρξη. So that is definitive truth. This teaching is Buddha's final truth, finality, the absolute truth, but this is why we say definitive truth. Meaning, definitive truth meaning. Αυτό το νόημα, το οριστικό και το απόλυτο της κενότητας είναι αυτό που λέμε να στηρίζεσαι στην οριστική αλήθεια και όχι στην σχετική. So that's the third, the Reliance Buddha says. Even you follow Buddha's sutra teaching or tantra teaching, no matter, Buddha says, rely on his teaching of the definitive truth meaning, but do not falling extremes of expedient truth meaning. Έτσι λοιπόν, είτε ακολουθείς το μεγάλο όχημα, είτε ακολουθείς τις διδασκαλίες της Τάντρα, ο Βούδας είπε να στηρίζεσαι στο απόλυτο, στο τελειωτικό νόημα και όχι στο σχετικό, συμβατικό νόημα.
Because if you cannot distinguish these two truths, and then others make you confusion, something confused or doubt to the Buddha's teaching, contradiction. Γιατί αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις λίγο αυτές τις δύο αλήθειες, τη σχετική και την απόλυτη αλήθεια, τότε πάντοτε θα βρίσκεις αντιφάσεις. Θα βρίσκεις ότι η ίδια διδασκαλία του Βούδα περιέχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Sometimes he talking about the samsara is full of suffering, and he says nirvana is full of peace. Sometimes he says there is no samsara, no nirvana. You see. Έτσι λοιπόν κάποιες φορές υπάρχουν τα οξύμονα, πολλές φορές ο Βούδας μιλάει για τη σαμσάρα που έχει ατελείωτη δυστυχία και την νιρβάνα που είναι απόλυτη γαλήνη, και σε άλλα κείμενα βρίσκεις ο Βούδας να λέει δεν υπάρχει σαμσάρα, δεν υπάρχει νιρβάνα. Οπότε φαινομενικά αυτά φαίνονται ότι έρχονται σε αντίθεση. And sometimes he explains individual liberation, means each person individually can liberate. But sometimes he says no self, there's no self, selflessness of person. Και άλλες φορές σε άλλες ώρες μιλάει για την προσωπική απελευθέρωση, ότι μια απελευθέρωση σε προσωπικό επίπεδο είναι εφικτή, και άλλες φορές σε άλλα σημεία λέει ότι δεν υπάρχει αυτός, υπάρχει ο μη αυτός, άρα και αυτό φαίνεται να είναι αντιφατικό. So we need to understand when he explanations of individual liberation, like self-explanations, person explanations, that terms that's the conventional truth or expedient truth, not absolute truth, not definitive truth, meaning. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που αφορούν τις διδασκαλίες για την προσωπική απελευθέρωση κτλ. Εντάσσονται στη σχετική αλήθεια και όχι στην απόλυτη. And then the fourth one, like even the definitive truth rely on the extraordinaries, the awareness, wisdom, but do not rely on the ordinary mind or consciousness. Και όσο αφορά τώρα αυτό το που λέμε απόλυτο νόημα, ακόμη και σε αυτό τον τομέα λέει να στηρίζεται κανείς στην εξαιρετική σοφία και να μην στηρίζεται στον κοινωνικό, στο συνηθισμένο. So that means is very final, the highest level of the view, the perfect, authentic, the vast, extensive, the finality, highest level of the Buddha's, the point of view, when they introduce to your nature of your mind. So that is beyond ordinary perception. That true nature, Dharma sphere, is unconceivable object of knowledge. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα τώρα μιλάμε για την φύση του νου, για αυτή αυτό το αξεπέραστο επίπεδο κατανόησης που δεν έχει να κάνει με τον κοινό συνηθισμένο νου, αλλά με την εξαιρετική σοφία. So of course, very beginning, we are ordinary being, so therefore we have to must be, use our consciousness, our mind. Without consciousness, without mind, we cannot judge, we cannot learning, we cannot practice, we cannot do meditate. We are ordinary beings. Very beginning, yes, our thought, or consciousness, or perception is very important. Φυσικά ξεκινάμε το δρόμο της άσκησης όντας κοινά συνηθισμένα όντα και έχουμε αυτόν τον κοινό νου, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορούσαμε ούτε να σκεφτούμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε να σκεφτούμε τίποτα. But if you thinking forever ours is better ordinary mind is the method for enlightenment, Buddhahood, that's wrong. Αλλά αν κανείς σκεφτεί ότι αυτός ο κοινός νους είναι αυτό που χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην υπερκατφώτιση, τότε κάνει λάθος. Finally, you must be transferring your ordinary mind, the dualistic, grasping mind, the ignorant mind, with the delusion mind, must be transferred into or change into of extraordinary awareness, wisdom, or self-awareness, wisdom, knowledge.
Πρέπει κανείς δηλαδή αυτό τον κοινό νου, ο οποίος είναι μέσα στη διαδικότητα, μέσα στην άγνοια κτλ., να τον μεταστρέψει σε έναν νου εξαιρετικό που θα μπορεί να είναι ανοιχτό σε αυτή την υπερβατική σοφία. Because if you can rely your view, your practice, your meditation, your perceptions, you can relaxed or focus or restness on of state, mind, nature with the primordial pure self-awareness, the wisdom. That means is you can beyond to the of samsara, and you will could become attainment state of enlightenment or nirvana. Αυτό σημαίνει ότι αν μπορείς να στηριχτείς σε αυτή τη φύση του νου σου και να ανοιχτείς αυτό το διάστημα της, αυτό που ονομάζουμε πρωταρχική συνείδηση, πρωταρχική σοφία, τότε μπορείς να πεις ότι έχεις φτάσει στη φύση του νου. Μήπως υπάρχει κάποια μολύβη, οτιδήποτε που έχει τελειώσει. So, ordinary mind, we say dualistic grasping mind, dualistic. And extraordinary awareness, wisdom is non-dualistic, non-dualistic. That is extraordinary wisdom mind. Όταν μιλάμε για το νου της επίγνωσης, για την σοφία της επίγνωσης, μιλάμε για έναν νου ο οποίος δεν είναι δειστικός, όπως είναι ο κοινός συνηθισμένος μας νους. So the dualistic grasping mind is, as upon the meaning, ignorant. Ignorant is the root of delusion. Delusion is the root of contaminated karma. Contaminated karma is as the cause of the suffering of the samsara. Έτσι λοιπόν, ο κοινός συνηθισμένος νους είναι ο νους που έχει να κάνει με την προσκόλληση και με την άγνοια. Η προσκόλληση και η άγνοια είναι αυτές που δημιουργούν αυτό που ονομάζουμε μολύνσεις στο νου. Και αυτές οι μολύνσεις στο νου είναι αυτές που δημιουργούν την στοιχεία και τη σαμσάρα που βιώνουμε. So finally, if you can relaxed or can with meditation on the state of nature, Dharma sphere means is with the sip, the extraordinaries of the sip awareness of the wisdom, and that is the opposite, the contrary or antidote to the ordinaries, to dualistic grasping mind or obscuration of ignorant. Έτσι λοιπόν, αν κανείς μπορεί να αναπαύσει τον νου του σε αυτή την φυσική κατάσταση της επίγνωσης της σοφίας, αυτό είναι το αντίδοτο στον νου που είναι γεμάτος άγνοια και διοικότητα. So therefore, when your mind is freedom from dualistic grasping ignorant, and then is your freedom obscuration of delusion, and then you will be freedom obscuration of contaminated karma, then you will be freedom fully the suffering of the samsara. That means is you will be attainment, completely enlightenment, nirvana. Nirvana is as fully ultimate peace and the ultimate enjoyment state. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς απελευθερωθεί από αυτές τις αμαυρώσεις τις νοητικές, απελευθερώνεται και από αυτό που ονομάζουμε μολυσμένο κάρμα. Και με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνεται από αυτόν τον κύκλο, το φαύλο κύκλο της δυστυχίας της σαμσάρα. Και έτσι φτάνει στην πλήρη φώτιση. Η πλήρη φώτιση είναι απαλλαγμένη από όλα αυτά. So that's why finally Buddha says rely on the of extraordinary primordial awareness, wisdom, but do not rely on the ordinary dualistic grasping mind. Γι' αυτό λοιπόν ο Βούδας στο τέταρτο στήριγμα λέει να στηρίζεσαι στην εξαιρετική σοφία της επίγνωσης και όχι στον συνηθισμένο δειστικό νου. So therefore, if you are logicians, if you are really something the reasonable practitioners, and then
Buddha's teachings like that. We need to follow only perfect logic and perfect reasoning, and finally to form the perfect view. Έτσι λοιπόν, αν κανείς είναι έλογο on, έχει λογική, θα πρέπει να ακολουθεί αυτά τα βήματα της λογικής ανάλυσης και να καταλάβει ποια ακριβώς είναι η σοφία του Βουδά. Anyway, however, everyone, we have Buddha nature, so the seed of enlightenment is there. So sooner or later, 100% sure will be completely freedom from suffering and completely will be attainment, enlightenment, Buddhahood. Όπως και να έχει όμως, ο σπόρος της βουδότητας είναι εκεί, όλοι έχουμε την βουδική φύση, οπότε λέει είναι 100% σίγουρο ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, όλοι θα φτάσουν στη φώτιση. But important right now, you need to start to thinking about this way. Αλλά είναι πολύ σημαντικό από τώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Not enough only just normal or livelihood. That we need, but that not enough only. Να μην σκεφτόμαστε μόνο την καθημερινή ζωή. Χρειάζεται να επιβιώνουμε καθημερινά, αλλά να μην εστιαζόμαστε μόνο σε αυτό. Only just eating, sleeping, toilet. These circulations not the value, human value. Even animals, they also can do eating, toilet, sleeping. Το να τρώμε, να πηγαίνουμε για ύπνο και να πηγαίνουμε στην τουαλέτα δεν είναι η περιπτωσία της ζωής μας. Ακόμη και τα ζώα κάνουν το ίδιο. We are human being. Human brain, human mind, human quality is much, much more precious than animals. So therefore, we must be start right now. Is we use normal word technology like we say update. You must be should try start update. Και η ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολύ πιο πολύτιμη από την ύπαρξη των ζώων, γι' αυτό θα πρέπει αυτή τη στιγμή μελετώντας να κάνουμε ένα update όπως επιτάσσει και η τεχνολογία. Buddha said, I show you the path for liberation. Kudu can liberate sooner or later as it depend up to you. Ο Βούδας είπε, εγώ θα σας δείξω το μονοπάτι της απελευθέρωσης, το αν εσείς θα απελευθερωθείτε σύντομα ή αργότερα, εξαρτάται από εσάς τους ίδιους. So I'm the messenger of Buddha's speech. So you agreement or you accept this or not is up to you. Εγώ λέω Ρίνποτσε είμαι ο αγγελιοφόρος αυτού του μηνύματος του Βούδα, το αν εσείς θα το δεχτείτε και θα το εφαρμόσετε είναι στο χέρι σας. All right, so that is today. So we leave here. Anybody, if you have any questions, we're going to question answers for around 10 minutes. Εδώ λέει κάπου σταματάμε για σήμερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις για 10 λεπτά. Αυτό πήγες από χθες, δεν είναι? Yes. Αθήνα. Όταν λέμε ευτυχία, έχει και το επίποδα της και τη στοιχεία, οπότε πώς και εννοούμε ακριβώς την ευτυχία και αν είναι πιο κοντά στην εσωτερική ειρήνη. When we're talking about happiness, is it how exactly do we define happiness? Is like inner peace or? How found the happiness means is if less negative emotion, you have more happiness. If more strong the negative emotions and less happiness. Γνωρίζουμε τώρα με τα θετικά συναισθήματα, όμως είναι γεμάτο σε θετικά συναισθήματα, υπάρχει λιγότερη ευτυχία. So therefore we need to training mind with positive emotion. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασκούμε το νου μας με θετικά συναισθήματα. Ακόμη και απλά καθημερινά. When you're talking about positive emotions, you mean even the daily simple emotions in life? All right. Yes, that's right. Yes.
Thank you. Yeah. Can you tell us a little bit more about the first reliance? How can we distinguish the meaning of the teachings, especially the hidden meaning? Means it doesn't matter. First reliance, it doesn't matter person is, because we people like follow the person. We do, they doesn't thinking about the he or her talk, the meaning. So, because people like to famous or something is, you know, wow, something is the amazing interest. What amazing interest? Wow, he is famous, or something like that. So this is not the logic. That's not the proof. Maybe some is maybe very weak, you know, very, you know, something the opposite of famous, but his teaching is maybe perfect, excellent. So that means he's relying on the teaching, not relying on the, not depend to the person, no matter. How can we distinguish the teachings given by, let's say, ordinary beings like tantric teachers? How can we distinguish if they are really perfect? Or you need to just check your investigation, analyze to follow. I mentioned you direct object, his teaching, and then use your direct perception. Is it right or wrong? If indirect object of the teaching, and then you follow the valid cognition. Very hidden phenomena object, and then you follow the judge, the reasoning through the of very hidden phenomena logic, research, you know, follow the Dagmada Amiga teaching, Chitamata school, Vipassana school, Sutarantaka school, so many different classes. Οπότε η ερώτηση είναι, αφορά το πρώτο στήριγμα, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη γνώση, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις διδασκαλίες αν είναι αυθεντικές και κυρίως τις κρυμμένες. Η απάντηση είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να στηριζόμαστε στην αυθεντία, δηλαδή ποιος το λέει, αν είναι πολύ γνωστός και τον ακολουθούν πολύ, αλλά αν είναι αληθινή η διδασκαλία. Και η σειρά σου να το κάνουμε είναι να είναι λογική και μέσω των σπουδών να μελετήσουμε τη διδασκαλία στη Μαδιαμίκα και να ασχολώ. All right, so we're going to dedication prayer now. Te da gonje
Nirtho